The following is a class on the Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, chapter number 15, text number 18, given by His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on May 13th, 2009, in Sofia, Bulgaria. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto number 3, chapter number 15, description of the Kingdom of God, text number 18. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Paravatanya Britta Sarasa Chakravaka Daya Angsa Shugatitiri Bharinam Yaha Kolahala Viramate Chiramattamuchair Brigadipe Hari Katam Vivagayamane. Translation and purport by Srila Prabhupada. When the king of bees hums in a high pitch, singing the glories of the Lord, there is a temporary lull in the noise of the pigeon, the cuckoo, the crane, the chakravaka, the swan, the parrot, the partridge, and the peacock. Such transcendental birds stop their own singing simply to hear the glories of the Lord. Purport. This verse reveals the absolute nature of Vaikuntha. There is no difference between the birds there and the human residents. The situation in the spiritual sky is that everything is spiritual and variegated. Spiritual variegatedness means that everything is animate. There is nothing inanimate. Even the trees, the ground, the plants, the flowers, the birds, and the beasts are all on the level of Krishna consciousness. The special feature of Vaikuntha Loka is that there is no question of sense gratification. In the material world, even an ass enjoys his sound vibration. But in the Vaikunthas, such nice birds as the peacock, the chakravaka, and the cuckoo prefer to hear the vibration of the glories of the Lord from the bees. The principles of devotional service, beginning with hearing and chanting, are very prominent in the Vaikuntha world. Vandeham Shri Guru Shri Jata Panakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sudaitam Savadutam Prijana Saitam Krishna Chaitanya Devam
Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So in this world, the asyo, the ass, he likes to bray. Hee-haw, hee-haw, hee-haw. Is it? He is thinking that by his braying, he is making very nice poetry and philosophy. Is it? But actually, ass is simply creating disturbance. In this world, the human beings also, everyone likes to shoot off their mouth. Especially when it comes to religion and politics, everyone likes to shoot off their mouth. Therefore, in some workplaces, they forbid the employees to talk about religion and politics. In some workplaces, they make a policy that the employees cannot talk religion and politics because it distracts from the work. So the point is, everyone is very proud. Everyone thinks, I am a big shot. See? They like to vibrate. Everyone likes to talk, but no one likes to listen, you see. But in the Vaikuntha realm, it is just the opposite. Even though this wonderful variety of birds, you see the pigeon, the cuckoo, the crane, the chakravaka, the swan, the parrot, the partridge, and the peacock. Even though they make very beautiful sounds, you see, they would rather be quiet and listen to the humming of the bees. One may ask, why would they want to listen to the humming of the bees? Well, the answer is, these are not ordinary bees. These are Vaikuntha bees. And these bees are always vibrating the glories of the Lord, brother. So everyone, when the bees are humming, then everyone wants to listen. Because by their buzzing, they are vibrating the glories of Krishna. So we can see here, what is the Vaikuntha movement? They are more interested to hear than they are to speak. And if you look at it from the standpoint of mathematics, how many ears has God given you and how many mouths has God given you? He has given you twice as many ears as you have mouths. You have 2 ears and 1 mouth only. This means you should be twice as interested in hearing as you are in speaking.
заинтересувани да слушате, отколкото да говорите. It is this hearing that qualifies one to speak properly. И именно това слушане е това, което квалифицира човек да говори правилно. What is the first item? Shravanam and then kirtanam. Първо е шраванам, след него идва киртан. If you want to be expert in kirtan, in speaking the glories of the Lord, Ако искате да сте експерти в възхваляване славата на Бога, then you first must be expert in hearing the glories of the Lord. най-напред трябва да станете много експертни в това да слушате за славата на Бога. If your hearing is not good, Ако не слушате добре, then your speaking will not be good. съответно и вашето възпяване няма, говорене няма да е добро. This is the great qualification of our founder Acharya, His Divine Grace Srila Prabhupada. Това е квалификацията, великата квалификация на нашия основател Ачаря. He was very expert in hearing. Той бил много експертен в това да слуша. You see, when he was a young householder, Когато бил млад семейен, he was running a business, that Prayag pharmacy, you see. той имал бизнес, фармацевтичен бизнес в Праяг. In his heart, he had taken shelter of Bhaktisiddhanta Saraswati, В своето сърце той бил приел подслона на Бхактисиданта Сарасвати, but he was not yet initiated. но все още не бил посветен от него. So there was a big Vrindavan parikrama going on with Bhaktisiddhanta Saraswati and his disciples. И Бхактисиданта Сарасвати и неговите ученици били на парика в Вриндавана. So this young businessman, Abhay Charan Dey, he took opportunity to go to Vrindavan И тогава този млад бизнесмен, Абай Чаран Дей, so he could hear Guru Maharaj speak. да отиде в Вриндаван, за да слуша как говори неговия гуру. Now you know Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. He speaks in very, very erudite English. И вие вече знаете, че Бхактисиданта Сарасвати говори много ерудиран английски. The materialistic deminar cannot possibly stretch to the transcendental autocrat who is forever inviting the fallen conditioned souls to associate with him in eternal serving mood. In this way he would speak in very, very erudite English. Even us native speakers, we go, what? Той говори много ерудиран английски, така че дори ние, които ни е роден език английски, казваме So, anyway, in the evening time, how many of you have been to Vrindavan? колко от вас са били в Вриндаван? Anyone of you have been to Vrindavan? Има ли някой, който е бил? You know, in Vrindavan, they have a different kind of nightlife than we have here in Sofia, you see. Тези, които са ходили, знаят, че в Вриндаван има друг вид нощен живот. In Sofia, they have the sex shops, the strip joints, the beer tavern, the liquor stores, the cinema, the prostitute houses, you see. That's the nightlife here in Sofia. Нощният живот тук в София са кръчмите, публичните домове, киното, магазините за алкохол. But in Vrindavan, the nightlife means you go for darshan. Но в Вриндаван на нощен живот означава да отидете за... That is the nightlife in Vrindavan. Това е нощният живот в Вриндаван. After working, you close your shop and then you go for darshan. You see. След като затворите дюкяна, след като свършите работа, отидете... So, they are there in Vrindavan, Bhaktisiddhanta Saraswati and his disciples. Бхактисиданта Сарасвати, учениците му били там. So in the evening time, there is class, there is discourse on Krishna consciousness. И вечерта имало лекция върху Кришна съзнание. So you have a choice. You can go for the class or you can go for darshan. И имате избор, дали да отидете на лекцията или да пуснете на даршан. So most of the disciples of Bhaktisiddhanta, they all went for darshan instead of going for the class. Повечето от учениците на Бхактисиданта отишли за даршан, вместо да отидат Because they're simple village boys, they don't speak English to begin with, and this language is even harder to understand. Защото те били прости селски момчета и освен това не говорили английски, а пък този английски бил труден за разбиране. So only a few of the chief disciples, some of the sannyasis, they would stay and listen to the lecture, you see. И само някои от приближените ученици санясите, те оставали за лекция. But there was one other person there. Но
Но там има още един човек. His name was Abhaicharan Dey. Неговото име било Абхайчаран Dey. This young businessman from Prayag, you see, he would sit there. Този млад бизнесмен от Праяг, той седял там. He said, I would understand or I would not understand. Той казва, аз разбирах или понякога не разбирах. But still I would go on hearing. You see. Продължавах да слушам. Now just like in ISKCON, you see, when someone gets initiated, they are recommended by the temple authority to the guru. И както има в политика в Искон, когато някой ще бъде посвещаван, той е препоръчван от храмовия. So the devotees who were preaching in Prayag, they recommended to Bhaktisiddhanta, we would like to recommend this Abhaicharan Day for initiation. И неговите ученици на Бхактисиданта Сарасвати в Праяг, те му казали, че искат да препоръчат този млад Абхайчаран Dey за посвещение. Now, when the authority recommends to the guru can accept or reject. He doesn't have to accept the disciple. You see. Когато авторитета препоръча някой на духовния учител, гуру може да приеме, но може и да отхвърли този ученик. After all, accepting a disciple is a very big burden. All the karma you have to take. В крайна сметка това да приемеш ученик е много голям твар. Трябва да приемеш цялата му карма. Therefore, when one gets initiated, they should not sin. They must give up all nonsense activities. Otherwise, they are implicating their Guru Maharaj in their sinful reactions. Затова, когато човек приема посвещение, не трябва да прегрешава отново, за да не натварва духовния учител с греховни реакции. So anyway, they recommended. We would like to recommend this Abhaicharan Day. Както и да е, те препоръчали Абхайчаран Dey. And he said, yes. The others go away. But this one stays and he hears very nicely. I will accept him as my disciple. И Бхактисиданта Сарасвати казал, да, той винаги остава. Другите си тръгват, но той остава и слуша много добре. Ще го приема. So those of you who aspire for initiation, you should know this is the technique, how to qualify for Diksha. Затова тези от вас, които искат да получат посвещение, трябва да знаят, че това е техниката как да се квалифицират за Дикша. Whenever Guru Maharaj is speaking, you should be very, very, very eager to hear. Когато духовният учител говори, вие трябва да имате много силно желание да слушате. Even if the others are all going away, and there's only a small handful. Дори другите да си тръгват, да има само шепа. If you are very, very eager to stay and hear every word coming from the lotus mouth of Guru Maharaj, then you become noted. Вие трябва да имате силно желание да слушате всяка една дума, която излиза от лотосовата уста на духовния учител, тогава вие ще бъдете забелязани. So in this way, you can see what is the importance of hearing. По този начин се набляга на важността на слушане. Hearing qualifies you for the mercy of the spiritual master. Слушането ви квалифицира за милостта на духовния учител. And then Prabhupada said, because I heard nicely, now I can speak nicely. Затова след това Шила Прабхупад казва, понеже аз слушах внимателно, сега мога да повтарям, да говоря внимателно. So if you desire to be a preacher, Затова ако искате да бъдете проповедник, if you want to push forward this movement, that is very good desire. И искате да разпространявате това движение, това е много добро желание. But you must know what is the qualification. Но трябва да знаете каква е квалификацията. Quality hearing. И това е качествено слушане. One should not be eager to speak in the presence of senior Vaishnavas. That is stated in the Bhagavatam. Човек не трябва да има силно желание да говори в присъствието на по-старши вайшнави. Това се казва в Шримад Бхагаватам. In the presence of senior Vaishnavas, you should be very, very, very eager to hear. В присъствието на старши вайшнави трябва да имате силно желание да слушате. If one is too eager to speak in the presence of senior Vaishnavas, that is aparad. Ако някой има силно желание да говори в присъствието на по-старши вайшнави, това е апарат. It is described, Maryada Vyati Krama, the offense of surpassing a senior Vaishnava. Това се описва като Маряда Vyati Krama или оскърбление. It completely ruins everything.
оскърблението да прескочиш по-старши вайшнава. So in the presence of superior Vaishnavas, one should be very, very eager to hear. Затова в присъствието на старши вайшнави човек трябва да има силно желание да слуша. To take the transcendental Shabda Brahma through the ears and deep into the heart. За да може трансценденталният звук Шабда Брама да проникне през ушите и да се достигне сърцето. And what is the result of such hearing? И какъв е резултатът от такова слушане? Premanjana charita bhakti vilochanena santak sadaiva hridayeshu vilokayanti yang shama shundaram yoganasvarupam govindamari purusham tamaham bhajami. That is the result. Yeah. That, by that hearing, you're through the ears, that taking in that Shabda Brahma, that becomes transformed into Prem Anjana. Посредством слушането на този трансцендентален звук Шабда Брама, той се превръща в Преманджана. Through a mystical process, that Shabda Brahma, taken through the ears, is transferred to the eyes as an ointment of prem. Посредством мистичен процес, този звук, прият през ушите, се превръща в анджана, преманджана или този елей на любовта. And then with that, those eyes anointed with prem anjana, Когато очите бъдат намазани с тази преманджана, the spiritual blindness will become cured. духовната слепота бива излекувана. And as your spiritual vision becomes revived, И когато духовното зрение се възстанови, you will see Krishna everywhere. човек може да вижда Кришна навсякъде. You see Krishna within everything. Ще може да вижда Кришна във всяко едно нещо. And you see everything within Krishna. И ще вижда всичко в Кришна. So just see how important is this hearing process. Виждате ли колко е важен процесът на слушане? It will enable you to perceive God face to face. Той ще ви помогне да може да виждате Бога лице в лице. So we should never minimize the importance of hearing. Затова никога не трябва да омаловажаваме важността на слушането. Hearing is the most important thing. Защото това е най-важното нещо. And we have our acharya also of hearing. И имаме нашият ачаря, Parikshit Maharaj. що се отнася до слушането, това е Парикшит Махарадж. He sat for 7 days and simply heard Bhagavatam. Той стоял 7 дена и просто слушал Бхагаватам. There was no thought of eating, Не мислил за ядене, sleeping, спане, mating, съвокупляване defending. и защита. He simply sat and heard for 7 days straight Bhagavatam. 7 дена поред той просто стоял и слушал Бхагаватам. So that eagerness to hear, Това силно желание да се слуша, that is the most important qualification for advancing on the path of Krishna Bhakti. е най-важната квалификация за напредък по пътя на Кришна Бхакти. We should be very, very, very eager to hear the glories of Krishna. Затова трябва да сме много Just as the birds of Vaikuntha ентусиазирани да слушаме за славата на Кришна. became completely silent, eagerly drinking in the nectar of the bees buzzing. Както тези птици от Вайкунта напълно притихнали и слушали, пиели нектара от жуженето на пчелите. So now I can ask if there's any questions. Има ли въпроси? Слушаме правилно единствения виновник и ума, защото той че в определени моменти запушва нашите уши. Често се случва в време на лекция някой интересен въпрос, не толкова колко важен по някой въпрос, който се появява още в началото. И му почва да медитира върху този въпрос и изпуска част. Какво да правим в такива случаи?
often for the quality of the hearing, the mind is an impediment. And sometimes during a lecture, a question comes to mind. For example, in the beginning of the lecture, you have a question and you're contemplating it. And in this way you're missing. Then you keep a little notebook and you jot down the question. So you don't have to worry about it. You can just write it down in the question and then you just go on hearing. And then at the end you can look at your notebook. I like to keep, when I hear lectures, I like to keep a notebook. Because sometimes there's some very profound point that is made. Аз когато слушам лекции, обичам да си записвам, защото може да се каже нещо много важно. If you write it down, then it'll help you remember that point. Това ще помогне да го запомниш. I always take notes when I hear the class. Винаги си записвам, когато слушам. At our ashram in Austin, Mataji gives class one day and I give class the next day. В Остин, нашия шрам в Тексас, аз давам един ден лекция, другия ден давам Матаджи. So when Mataji gives class, I take notes. You see. И когато Матаджи дава лекция, аз си записвам. Because she is full of very advanced realizations. Защото тя е изпълнена с много напреднали реализации. Next question. Actually, Prema Manjari was next. Could you please clarify the difference between karma and dharma? Karma and dharma. Karma, dharma. Yeah. Dharma means your duty. Actually, in the material world, there are so many duties. Dharma означава вашия дълг. Всъщност в материалния свят има много видове дълг. Duty to husband, duty to parents, duty to children, duty to your country, duty to your neighbors. Дълг към семейството, към съпруга, към родителите, към съседите, към страната. Krishna says, Sarvadharman parityaja. Give up all those duties. Кришна казва, Sarvadharman parityaja. Изостави всички тези задължения. Krishna says, Eka dharma. You have one dharma and one dharma only, and that's to serve me, nothing else. Кришна казва, ека дарма. Има само една дарма и това е да ми служиш. И нищо друго. So, as long as we engage in the material dharmas, you see, докато се ангажираме в материалните видове дарма, then we remain caught up in karma. Ние оставаме принчени в карма. Material dharma means karma. Материалната дарма означава карма. Karma means you perform some activity and then you're forced to take the reaction from that activity. Карма означава извършваш някаква дейност и си принудена да получиш реакция за тази дейност. But when you give up all material dharma and you take the one true spiritual dharma of service to Krishna, но когато изоставиш всички материални видове дарма that is called akarma. There is no karmic reactions for devotional service. И приемеш служенето на Кришна, това се нарича акарма. То няма кармични последици. So real dharma frees from karma. Така че истинската дарма ни освобождава от And pseudo dharma entangles one in karma. А псевдо или лъже дармата оплита човек с карма. Next question. Yeah. Каква е причината, поради която не може да слушаме правилно? What is the reason for not properly hearing? What is the reason for improper hearing? Yes. Envy blocks quality hearing. Завистта блокира, пречи на качественото слушане. One can think, well, why that person is speaking? Човек си мисли, защо пък този човек трябва да говори? I should be speaking, not them. Трябва да говоря, не той. See, it's called envy. Това се нарича завист. They must
one starts to think, well, they must be really proud, because everybody's listening to them. They must be really puffed up. Човек си мисли, той говори, всички го слушат. Сигурно е доста, много е надут, много е горделив. And this way, by envy, one starts finding fault with the speaker, you see. И така, чрез завиждайки, човек се опитва да намери... That I'm more qualified to speak than he is. Да намери грешка в този, който говори, и той си мисли, че е по-квалифициран от другия. He may be a guru, but I'm really also a guru. They just don't recognize it yet. Той може да е гуру, но и аз съм гуру, просто другите не ме разпознават. You see, this is called envy. Това се нарича завист. So one has to be careful not to curb down this envy. Затова човек трябва да е внимателен да обуздае. And I can give you the secret of how to curb down envy. И аз мога да ви дам тайната как да... Anande bolo hari bhaja vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayaman. That is the secret. Това е тайната как да се овладее завистта, да се покори завистта. You know who has given this knowledge? Знаете ли кой дава това знание? Narottam Das Thakur. He says this. You should ecstatically chant Hare Krishna. Anande bolo Hari. Той казва Ананде боло Хари. Вие трябва с Your heart must dance with the holy names. екстатично да възпявате святото име. Сърцето ви да танцува. And Bhaja Vrindavan, you worship that holy abode, Sri Vrindavan. И да обожавате свещената обител Вриндавана. Whenever you can, you go to Vrindavan. Когато можете, отидете във Вриндавана. And if you must serve in separation, then you always remember Vrindavan in Sofia. Ако трябва да служите в раздяла, винаги помнете Вриндавана тук в София. And if you haven't been yet, then you just think, oh, when will that day be mine? Well, we can go to Vrindavan and roll in the dust. Ако още не сте ходили, мечтайте за този ден, когато ще отидете там и може да се обвъргаляте в пръхта. So, and then the next item is Shri Guru Vaishnava Pade Mojayaman. You must always worship the lotus feet of Guru and Vaishnavas. И следващото, което трябва да направите, винаги да обожавате лотосовите нозе на Гуру и Вайшнава. So you should always be thinking of the wonderful qualities of all the devotees. Even if a devotee has so many faults, of course we all have faults, that's why we're here in the material world. Затова вие винаги трябва да мислите за добрите качества на преданните, дори да имат някакви недостатъци. Всички ние имаме в този материален свят. But you should see the good qualities of the devotee. Но вие винаги трябва да гледате добрите качества на преданните. You should worship the saintly qualities of the devotees. Трябва да обожавате тези святи качества на преданните. In this way, by always appreciating each and every devotee in the whole movement, you see. И така, като винаги цените всеки един предан в цялото движение. You see, as true Vaishnava, he has no enemies. Един истински Вайшнава няма врагове всъщност. He loves everyone. Защото обича всички. Even if he has some disagreement with the devotee, he doesn't let that interfere with his loving feelings for that devotee. Дори да има някакво несъгласие с друг предан, това не му пречи да обича този предан. So in this way, if you cultivate this transcendental vision, you see, По този начин, ако култивирате такова трансцендентално зрение, then envy will not find a place in your heart. тогава завистта няма да се промъкне в сърцето. And then whenever any Vaishnava is speaking, you can derive great pleasure from hearing those words emanating from his mouth. И тогава винаги, когато всеки един Вайшнава говори, вие ще извличате голямо наслаждение от всяка една дума. And in this way, if you are a non-envious hearer, then when you speak, everyone will become inspired and enlivened because your heart is pure. И тогава, ако слушаш без завист, тогава, когато говориш, всички ще бъдат вдъхновени да те слушат. But if you're envious and you speak, then devotees will not be so attracted to hear you speaking. Защото сърцето ще е чисто, но ако завиждаш, когато говориш преданните, няма да се привлече. Because the impurities will block the
flow of nectar. Защото тези замърсявания те ще блокират потока. So one should pray for purity. Затова човек трябва да се моли за чистота. And we have a very special prayer for, you know that prayer? That we pray for purity? Имаме специална молитва, с която се молим за чистота. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. See, we're praying, all that dirt can go out of the heart. И ако се молим по този начин, цялото замърсяване ще от сърцето. So if you will chant very good rounds, then your heart will become free from envy. Затова ако човек мантрува много внимателно, сърцето му ще изчисти от завист. And you can relish the nectar. When any devotee speaks, you can relish the nectar. И тогава, който и правилно даде да говори, ти ще си наслаждаваш на нектара от думите. So, any other questions? What about the other five? Other? Discrepancies that besides envy, the other five, doesn't that block? Kama or Aisha, Kama, Krodha, they will all go away. No, what I'm saying, doesn't that also block the quality here? Yes, certainly does. There's lust, there's anger, there's greed. Освен завистта има поход, гняв и алчност, те също блокират качественото слушане. There's madness and illusion also. Има лудост и иллюзия. There are 6 enemies. Along with envy, there are 5 other enemies. Освен завистта има и още 5 други врага. And this quality chanting will free one from all 6 of these enemies. Качественото мантруване ще освободи човек от всички тези. But quality chanting means hearing also. It doesn't mean just chanting. Но качествено възпяване означава не просто възпяване, и слушане също. One has to chant and then also hear. Just like people say, well, when I chant Hare Krishna, I like to meditate on Krishna's pastimes. Is that all right? Някои хора казват, че докато мантруват, обичат да медитират върху забавленията на Кришна. Това добре ли? Many people have asked me this question. Много хора са ми задавали този въпрос. That means they don't want to hear the holy name. Което означава, че те не искат да слушат святото. They'd rather think of Govardhan Leela or Gopi Leela or this or that Leela while they're chanting. По-скоро те искат да слушат за Говардан Лила, за Гопи Лила, докато възпяват. They haven't learned how to place their mind in the shelter of the holy name, you see. Те не са се научили как да подслонят ума си в святото име. It is actually Namaparad. Но това също се nama апарат. Prabhupada says that one should fix the mind on the sound vibration of the name. Шрила Прабхупада е казал, че човек трябва да установи ума си върху звуковата вибрация. One may have spontaneous thoughts of pastimes or qualities of Krishna. That's all right. Човек може спонтанно да има мисли за качествата и забавленията на Кришна. That's very nice. Това е хубаво всъщност. But you should keep bringing your mind back to the name. Но човек трябва да връща ума си отново върху святото име. Now someone may say, but I find the name to be boring. Но някой може да каже, че святото име го отегчава. I'd rather think about Krishna stealing the gopis' clothes. Аз по-скоро бих мислил как Кришна открадва дрехите на Гопи. It's more exciting for me to think about all those naked gopi girls. За мен е по-вдъхновяващо да мисля за тези But момичета. one should understand this point. Но човек трябва да разбере. Everything, if you really want to truly experience the pastimes of Krishna, Ако човек наистина иска да изпита забавленията на Кришна, да ги преживее, every single pastime of Krishna, even the ones that are not in the Krishna book, всяко едно забавление на Кришна, дори тези, които ги няма в Кришна, even the ones that are not written in any Vaishnava literature, дори тези, които не са записани в която и във всички вайшнава литератури, every single one of those pastimes is happening right now within the holy names. всяко едно от тези забавления се случва в този момент в святото име. The holy names give you the access to everything. Святите имена дават достъп до всичко. If you will go through the medium of the holy name, Ако използвате святото име като посредник, you'll be ushered into the direct darshan with Krishna. тогава вие ще бъдете
директно в обкръжението на Кришна. Face to face, eye to eye. Лице в лице, очи в очи. So, just learn how to develop a taste for hearing those sound vibrations. Затова просто се научете как да развиете вкус, да слушате звуковата вибрация. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And you will quickly advance on the pathway of Krishna Bhakti. И много бързо ще направите пътя на Кришна Бхакти. So our time is up. It's now time for the darshan. So we thank you all very much for your quality hearing today. Благодарим ви много за качественото слушане днес. Gandharaj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Шрила Санкаршана Прабху ки джай.